কার বলে আউট হলেন ইমরান খান 22 গজের হিরো অর্থাৎ ক্রিকেট পিচের 22 গজে যিনি হিরো ছিলেন পাকিস্তানে তিনি পাকিস্তানের 22তম প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন কার বলে তিনি আউট হলেন কিভাবে আউট হলেন এই হচ্ছে আজকের আলোচনার বিষয় লেট এডিশন অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রাশেদ কাঞ্চন আমাদের বিষয় নির্ধারণ করেছি কোন পথে পাকিস্তান আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর আমেনা মাহসিন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক থাকবেন সেলিম ওমরাও খান সাংবাদিক কানাডার টরন্টো থেকে যোগ দেবেন সাউথ এশিয়ান স্পেশালিস্ট পলিটিক্যাল কমেন্টেটর মিস্টার ওয়েন লিপার্ট এবং পাকিস্তান থেকে সংযুক্ত হবেন মিস্টার ওসমান চৌধুরী এই হচ্ছে আমাদের আজকের প্যানেল শুরুটা করতে চাই মিস্টার ওয়েন লিপার্টকে দূর থেকে দেখছে পাকিস্তানের অবস্থা হি হ্যাজ দ্য এক্সপেরিয়েন্স অ্যাবাউট বাংলাদেশ অ্যাজ ওয়েল because he used to stay 10 years in Bangladesh. Mr. Wen Lippert, are you with us? Hello, how are you? Yeah, we are doing fine. Thank you, Wen. My first question would be to you. First of all, welcome to SATV Late Edition program. We'll be talking about Pakistan, political turmoil, political changes every moment we are watching. As you are a political commentator and South Asian specialist, I think you also have a very focused eyes on Islamabad, what's going on in Pakistan Parliament, how the parties are dealing, how High Court is dealing, Supreme Court is dealing, President is dealing, even what's the impression militaries. Would you please explain your observations on Pakistan? Well, my first observation, and it may surprise people, is that Pakistan faced a grave parliamentary crisis with the Prime Minister's attempt to delay, postpone, cancel a no confidence vote. Supreme Court of Pakistan said, no, you can't do that. That the parliamentary rules are set. The Supreme Court does not have jurisdiction over the rules of Parliament, and that the no confidence vote can proceed. What this means, and I think it's very important to Pakistan, is that the system worked. That the parliamentary system of Pakistan, despite all its problems, despite all its stresses, let alone all the other issues that are boiling up, that the Parliament of Pakistan came through. And it followed its procedures. Yes, there's going to be an election. Yes, there's going to be a lot of discussion, and there will be fierce debates over inflation. What should Pakistan do differently vis-a-vis its foreign relations? What should it do differently in terms of its economic policies? All these things can be debated in an election, and I just think this is a good day for Pakistan. The army didn't involve itself. The parliamentary system worked. So, that's my first reaction, and maybe you have a follow-up question, and I could contribute more. Thank you, Wen Lippert. We have in studio Professor Dr. Amena Mahsin, very reputed, very familiar to my audience throughout the country. She is the expert on international affairs analysis, and she is a professor of Dhaka University International Relations Department. I know, and I apologize for Mr. Wen Lippert, you may not understand all words from Professor Mahsin. I will explain a little bit what she is going to get her experience about Pakistan. Professor Mohsin, thank you very much for joining with us. আপনার কাছে জানতে চাই যে পাকিস্তানে ইমরান খান হঠাৎ করে কার বলে
এভাবে আউট হয়ে গেলেন। হি ওয়াজ এ হিরো ইন দ্য ক্রিকেট ফিল্ড, হি বিকেম হিরো ইন দ্য পাকিস্তানি পলিটিক্স, নাও হি ইজ আউট। ধন্যবাদ আপনাকে। এবং আমার মনে হয় এখানে আপনি যিনি বিদেশি গেস্ট আছেন ওনার উদ্দেশ্যে আমার একটা দুটো ছোট প্রশ্ন আছে। ইজ ইট ওকে ইফ আই আস্ক হিম? Yeah, please, please. Welcome to this show. He has already welcomed you, but like you pointed out something that you are happy that the system worked in Pakistan, and you do believe that Parliament was able to work. But my question to you would be, like, in the long-term perspective, how do you see the system working in Pakistan? Do you think such votes are, could it have been avoided, or was it necessary to bring in about this kind of a vote at this point of time? Well, if I may respond to that, yes, it was necessary that the vote go forward. There was Yes, a clear that I sign understand, that it was necessary that the vote should go forward and the Parliament should have been allowed to work. But my point is, the question that I am raising is that, was it necessary to bring about this kind of a vote at this point of time? I mean, no trust vote in Pakistani parliament has been raised by the opposition parties. Mrs. Professor Amina Mohsin is asking, do you believe so? It became too hurry to bring this proposal to the parliament for the debate and no trust vote. Well, first of all, at a practical level, the government of Pakistan continues to operate on a day-to-day basis, regardless of what happens in the parliament. So it's not as if the parliament has been dissolved, therefore we're not going to start, we're going to stop sending out government checks to people. No. So for the average person, whether the parliament is hung in recess or in the middle of election, really has limited impact. Now, one can argue that there was not sufficient reason for the parties that were supporting the Prime Minister Khan, for them to withdraw their support. And I suspect, without getting into all the details, which are very arcane of Pakistani politics, that there was ambitions that had finally come to the fore, regardless of what the specific issues may be. Certainly, there is economic stress in Pakistan right now with inflation, something that Bangladesh is going to have to start to worry about more going forward as well. And so these things came together, and they created a necessity. Would the calm, collected observers from the professorate in Dhaka in Canada think that those reasons were necessary? Maybe not, but that's part of the parliamentary system. Thank you very much, Mr. Wanlipad. Let me come back to my studio with Professor Dr. Amina Mohsin. আপনি কি একটু বলবেন যে শ্রীলঙ্কাতে হঠাৎ করে অর্থনৈতিক একটা টার্মোইল হলো, প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসে পরিবার এখন বেশ চাপের মুখে রয়েছে, এদিকে পাকিস্তানে হঠাৎ করে ইমরান খানের মুভমেন্টগুলোকে পাকিস্তান পার্লামেন্ট ফেস করেছে, সেটাকে আবার সুপ্রিম কোর্ট একটা ভার্ডিক্ট দিয়ে আবার পার্লামেন্টে ব্যাক করেছে, সেই পার্লামেন্টে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ হারিয়েছেন ইমরান খান। আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এরপর কি প্রেডিক্ট করছেন পাকিস্তানে কি হতে পারে?
না, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। দেখুন, আপনি প্রথম দিকে আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন যে ইমরান খান কিভাবে কেন ওনাকে এভাবে চলে যেতে হলো কেন? আমরা যদি একটু পাকিস্তানের ইতিহাসের দিকে, রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা দেখব যে এ পর্যন্ত আমরা দেখছি যে পাকিস্তানের ইতিহাসে কোনোই প্রধানমন্ত্রী তার যেটা মানে টার্ম, সেটা কখনো উনি সম্পূর্ণভাবে ওটা ফুলফিল করতে পারেননি। ওটা নির্ধারিত সময়ের আগে ওনাকে চলে যেতে হয়েছে। এবং পাকিস্তানের আমি যে প্রশ্নটা আপনার গেস্টকে করেছিলাম যে এই ধরনের একটা ভোট কি প্রয়োজন ছিল কি না এই মুহূর্তে, এবং উনি ধরেন যেগুলো বলা হচ্ছে যে কথাগুলো যে অর্থনৈতিকভাবে উনি ডেলিভার করতে পারেননি, এটা ধরেন এই ধরনের চার্জেস কিন্তু কমন পাকিস্তানের রাজনীতিতে, এবং সেটার পেছনে বেশ কিছু কারণও ছিল। আমি এখানে কাউকে ডিফেন্ড করে বলছি না, আমি বলছি ধরেন আপনি কোভিড সিচুয়েশনটা যদি লক্ষ্য করেন, তারপরে আফগানিস্তান ক্রাইসিসটা যদি লক্ষ্য করেন, এবং সেই সমস্ত জায়গা থেকে, এবং ইমরান খান এক ধরনের একটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলয় থেকে বের হয়ে আসারও চেষ্টা করছিলেন, এবং অনেক কিছুতে এক ধরনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা পোস্টার নিচ্ছিলেন। এবং দেখেন পাকিস্তানের রাজনীতি আপনি যদি লক্ষ্য করেন, এখনও আমরা দেখছি যে কোয়ালিশনগুলো আছে, এটা কিন্তু অনেকটা মানে যারা প্রধান এখানে ভূমিকা পালন করছে সেখানে পরিবারতন্ত্র বিরাটভাবে আসছে। নওয়াজ শরীফের ফ্যামিলি এবং অফকোর্স ভুট্টো ফ্যামিলি, তারা তো ডমিনেট করেই পাকিস্তানের রাজনীতিকে। সেখান থেকে কিন্তু ইমরান খান একটা ব্যতিক্রম ছিলেন, এবং অনেকটা আপনি বলতে পারেন যে একটা গ্রাসরুটস লেভেল থেকে এসেছিলেন, এবং ঠিক যেটাকে আমরা টিপিক্যাল বা স্টিরিওটিপিক্যাল পলিটিশিয়ান বলে থাকি, উনি কিন্তু ও ধরনের ছিলেন না। সো এইখানে মানে হোয়াট ওয়েন্ট রং সেটাকে অ্যানালাইজ করার জন্য আমার মনে হয় আমাদের খানিকটা সময় নিতে হবে। এখানে সামরিক বাহিনীর কি ভূমিকা ছিল সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা। এখানে আপনার অতিথি যেটা বলেছেন যে আর্মি আসেনি, সেটার সাথে আমি খানিকটা দ্বিমত পোষণ করব এভাবে যে আর্মি কিন্তু সবসময় সরাসরি যে মঞ্চে এসে তারা ভূমিকা পালন করে তা না, আর্মি কিন্তু পেছন থেকেও অনেক ধরনের কলকাঠি নাড়তে পারে, সেই জায়গাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এবং অনেকে বলে থাকেন যে যখন ইউক্রেন যুদ্ধ আরম্ভ হলো ঠিক সেই সময় ইমরান খান কিন্তু রাশিয়া গেছিলেন, কিন্তু এটা না ধরে নেওয়াটা খুবই মানে আমার কাছে মানে আই ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট টু অ্যাকসেপ্ট যে আর্মির গ্রিন সিগন্যাল ছাড়া উনি সে সময় রাশিয়া গেছিলেন। মানে পাকিস্তানের এই সময়টায় আমরা দেখছিলাম তারাও কিন্তু তাদেরকে একটু ডাইভার্সিফাই করার চেষ্টা করছিল। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেশার, ধরেন বিভিন্ন ধরনের অ্যালায়েন্স সিস্টেমে ইমরান খানের আফগানিস্তানের ব্যাপারে যে পজিশনগুলো ছিল সেগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ক্ল্যাশ করছিল, অনেকগুলো কিছু অনেক কমপ্লেক্স একটা সিনারিও ছিল। আপনি আমাকে শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে যে প্রশ্নটা করেছেন, শ্রীলঙ্কায় কিন্তু হঠাৎ করে ঘটনাটি ঘটেনি। শ্রীলঙ্কায় কিন্তু অনেক দিন ধরেই আমরা জানি যে অর্থনৈতিক যে চাপটা মানে যেটাকে ডেট ক্রাইসিস বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে, এবং শ্রীলঙ্কার যেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার ছিল যে তারা ডেট ম্যানেজমেন্টটা কখনই করতে পারেনি। এবং আবারও আমি বলবো যে দেখেন এই যে অর্থনৈতিক যে একটা বিরাট মন্দা কোভিডের সিচুয়েশনে যেটা হলো, এটাকে কিন্তু সব দেশ ঠিকভাবে সমানভাবে ট্যাকেল করতে পারেনি। শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি অনেক অংশে কিন্তু ট্যুরিজমের উপরে নির্ভরশীল, এবং এই কোভিড-19 সময়ে আমরা দেখলাম সেইটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছিলো 2 বছর। তারপরে শ্রীলঙ্কার পাওয়ার প্রোডাকশনের দিকে ওরা কোনো এনার্জি প্রোডাকশনের দিকেই যায়নি। সো এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা ঘনীভূত একটা এমন সিচুয়েশন হয়ে গেছিলো যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে শ্রীলঙ্কান সিচুয়েশনটা পাকিস্তানের সাথে আমার মন থেকে ভিন্ন। পাকিস্তানের সাথে ঠিক মানে ঠিক পাকিস্তান মেলানো যাবে না। প্রফেসর ডক্টর আমিনা মাহসিন, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। উইল বি ব্যাক সুন আফটার এ লিটল ব্রেক। Welcome back to Late Edition. I'll start by asking a question to my guest. Wen Lippert is a political commentator and South Asian specialist joining from Toronto, Canada.
Mr. Wen, my question will be, do you find any more prospect in Pakistani politics for Imran Khan? Pushback. Is that the question? The question is, do you find the prospect in Pakistani future politics for Imran Khan anymore? For the current prime minister, does he have a future? Yes, I think he's proven in the past that he's faced adversity and come through it. I don't think he has compromised his basic relationships with the armed forces, which is important in Pakistani politics. They may not, I think they were non-committal through this current crisis, but he remains a figure supportive of traditional elements within Pakistani society, and that's not going to go away. If you look at who is from where the challengers originate, it is a classic Sindh province versus the rest. And so as long as that regional struggle or competition exists in Pakistan, the alternative, of which Mr. Khan represents, will still provide an alternative. And I think the thing to remember is in Pakistan, as in many other South Asian countries, that leadership takes a long time to establish. Often it takes generations. And for Mr. Khan, who was a cricket player, not a member of the political class, his most likely successor would be the third person in his family to be prime minister. So to break through the traditions of Pakistani politics like he did is interesting and reason not to count him out quite yet. Yes, Mr. Van Lippert, you said the Pakistani politics trend is interesting. Let me come back to my studio. ক্রিকেটের মাঠে তারকা ইমরানের রাজনীতিতে আসা, এলাম, দেখলাম, জয় করলাম ছিল না। প্রথম নির্বাচনে তার দল কোনো আসন পায়নি। দ্বিতীয় নির্বাচনে ইমরান জয়ী হলেও তার দলের অবস্থা ছিল নাজুক। পাকিস্তানের রাজনীতিতে মুসলিম লীগ, নওয়াজ এবং পিপলস পার্টির বৈরিতা ইমরানের ভাগ্যটা যেমন খুলে দিয়েছিল, তেমনি এই দুই দলের সাম্প্রতিক ঐক্য এবং সমঝোতা ইমরানকে এক বলেই আউট করে দিয়েছে। কিভাবে দেখবেন রাজনৈতিক এই উত্থান পতন অফ ইমরান খান? না, দেখুন, আপনি যে প্রশ্নটা ওনাকে করেছেন যে ইমরান খান কি পাকিস্তানের রাজনীতিতে রেলেভেন্ট কিনা এবং ওনার কি ভবিষ্যৎটা কী ধরনের, আমার মনে হয় দেখেন ইমরান খান কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটা ফ্যাক্টর থাকবেন ভবিষ্যতে, এবং আমি মনে করি না যে কোনো রাজনৈতিক ইতিহাস বা ওনার যে রাজনৈতিক যে ভূমিকা এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে, বরঞ্চ আমি মনে করি যে ধরেন যেই অ্যালায়েন্সটা হয়েছে তাদের ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমরা যদি অ্যালায়েন্সটা দেখি, এদের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ধরেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, যারা একেবারেই একে অপরের যেটা বলতে পারেন আর্চ রাইভাল, এবং এখানে পিএমএল মানে বেনজির ভুট্টোর
সাথে যেই ধরনের সম্পর্কগুলো ছিল সেগুলোও আমরা দেখে এসেছি। সো এবং তারা একটা জায়গায় তাদের ঐক্যমতটা গড়ে তুলেছে, সেটা হলো ইমরান খানকে বের করা, এবং তারা যে কোনোভাবে যেন তেনভাবে তারা ক্ষমতায় আসতে চাচ্ছে বা আসবে সামনে। মানে এখন যে জিনিসটা হয়েছে, আমরা মানে এখানে ইমরান খানের পার্টি তো আছে না, পিটিআই আছে। আপনি যদি লক্ষ্য করেন পাখতুনখোয়াতে কিন্তু ইমরান খানের দলই ক্ষমতায় আছে। সো আমার মনে হয় যে সামনে যে নির্বাচন হবে সেখানে ইমরান খান কন্টেস্ট করবেন, এবং এই যে জোটটা গঠন হয়েছে সেটা কতটুকু ইট ক্যান উইথস্ট্যান্ড দ্য চ্যালেঞ্জ অফ দ্য টাইম, সেটা একটা দেখার বিষয় থেকে যাবে। কারণ দেখেন, আপনি একটা সিঙ্গেল এজেন্ডাতে যদি আপনি একটা করেন যে একজনকে আপনি সরিয়ে দেবেন ক্ষমতা থেকে, তার ছাড়া তো ওদের মধ্যে ইডিওলজিক্যাল আর কোনো মিল নেই, বা এমন না যে তাদের কোনো লং টার্ম পলিসি আছে যে কিভাবে তারা এগিয়ে যাবে। সো এরকম একটা সিচুয়েশনে ধরেন যখন উনি সরে গেলেন, তারপরে ওরা কিভাবে তাদের ঐক্যটা বজায় রাখবে সেটা একটা দেখার বিষয় থেকে যাবে। এবং এখানে আমার যেটা মনে হয় যে সামরিক বাহিনীও খুব ক্লোজলি অবজার্ভ করবে যে তাদের ইন্টারেস্টটা কোথায় সার্ভ হচ্ছে, কোথায় সার্ভ হচ্ছে না। এবং এটা দেখেন, ইমরান খানকে অনেকে বলতো সিলেক্টেড প্রেসিডেন্ট, মানে সামরিক বাহিনী চেয়েছিল বলে তারা ক্ষমতায় এসেছিল, উনি ক্ষমতায় এসেছিলেন। এখন আমাদের সামনে দেখতে হবে, নির্বাচনটাকে ফলো করতে হবে। এবং পাকিস্তানের রাজনীতিতে পাকিস্তান সম্পর্কে এটা বলাও হয় যে সাধারণত একটি রাষ্ট্রের একটি সামরিক বাহিনী থাকে, কিন্তু পাকিস্তান এমনই একটি রাষ্ট্র যে সামরিক বাহিনীর একটি রাষ্ট্র আছে। এই কথাটা কিন্তু পাকিস্তানে বেশ পপুলার। সো এরকম ধরনের একটা সিচুয়েশনে আমি মনে করি না যে ইমরান খানের ফিউচার নেই, এবং বরঞ্চ আমি মনে করি যে এই যে পার্টিসগুলো যারা এত বছর ধরে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আছে এবং অনেকটা একটা পরিবারতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তারা যাচ্ছে, সেখানে ইমরান খান কিন্তু একটা ভিন্ন ধারার রাজনীতি, যেটা আসলেই পিপল সেন্ট্রিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেটা আনতে পারেন উনি, কারণ ওনার কোনো কিন্তু ফিউডাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। Right, right. Let me go back to Mr. Wen Lippard. What my guest in studio says that Pakistan has a history of family politics. Two big family used to run the country one after another. Imran did not have so, and Imran created a clean image to the new generation of Pakistani people, and Imran created better international relations with West and neighboring countries. Suddenly, he has lost the confidence of supporting countries as well. Mr. Wen Lippard, my question is very simple and plain. Do you believe that his recent tie-up with Moscow and Kremlin has created his position such now? That I'm not sure I quite understood the question because of the connection. But could you just repeat the question one more time? It's about Russia. It's about Russia. His recent visit to Russia and his recent support to the Putin's invasion to Ukraine. Do you think it has an impact? Yeah. Sorry, I trouble hearing. But your question is an important one, very important, because I think what you're going to see is a shift throughout all of South Asia as to the historic role of Russia. Russia has always played a large role in South Asia, going back to really the early days of the last century, when the Communist Party of the Soviet Union was a leader in the anti-colonialist movement. And so those are long historic ties. However, the message of
Putin today is toxic to the health of South Asian politics. One, South Asia has massive problems dealing with land issues, and this idea of Putin to reconquer former territories or territories claimed for cultural reasons is a recipe for nothing but distress if, for instance, it leads to an increase in tensions about Kashmir, the status of the border between Bangladesh and India, the whole question in Sri Lanka as to the northern Tamil districts. So that in itself is divisive. More so is the idea of a planned Russian-style economy that clearly is not working very well in Russia, and to think that South Asia could, building upon that design, make it work, I think is not being bared out by 50 years of economic history. Right. So what that means, I think, is the traditional role of Russia in South Asia will slowly be eclipsed by that of both the United States and China. Right, that's a very valid point to discuss. ক্ষমতা হারালেও ইমরানের পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে বিদায় নেবার কোনো লক্ষণ গণমাধ্যমে আসেনি। পরিবারতন্ত্র এবং কায়েমি স্বার্থবাদের বিরুদ্ধে তিনি তার সংগ্রাম কতটা করতে পারবেন আগামী দিনগুলোতে, দেশবাসীর কাছে কত জোরালোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন, তার উপরেই তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বিরোধীদের গালমন্দ নয়, আত্মসমালোচনাই হতে পারে তার রাজনীতির বড় শক্তি। এরকম পাকিস্তানের পার্লামেন্টে যে ডিবেট হয়েছে, এরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছেন তার দলের সংসদ সদস্যরা। একজন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শিক্ষক, ছাত্র, লেখক এবং বক্তা হিসেবে আপনার কাছে শুনতে চাই স্যার। ধন্যবাদ আপনাকে। দেখুন, আমি তো প্রথমেই বললাম যে আমি মনে করি না যে ওনার রাজনৈতিক জীবনে এটা অবসান, এবং এটা পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমি কোনো মানে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটাতে আমি আশ্চর্যও হইনি, বাট যে কথাটা আমি বলছি যে ইট ওয়াজ নট নেসেসারি। ঠিক এই মুহূর্তে এটা আমার কাছে মনে হয়নি যেটা প্রয়োজন ছিল, বাট এনি হাও যেটা হয়েছে সেটা একটা ইট ইজ আ ডিফারেন্ট ইস্যু। হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে ওনার এইখানে উনি কিন্তু মাঠ ছেড়ে যাওয়ার মতো লোক না, এবং উনি এটা খুব ক্লিয়ারলি বলেছেন। দেখেন, আমরা যদি লক্ষ্য করি, গতকাল উনি কিন্তু লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন ভোটটাকে কীভাবে ঠেকিয়ে ফেলা যায়, এবং এমন একটা অবস্থা দাঁড়াচ্ছিল, মনে হচ্ছিল রাত 12টার সময় সুপ্রিম কোর্ট আবার তাদের অধিবেশন মানে তারা তালাচাবি খুলে কন্টেম্পট অফ কোর্টের একটা অ্যালিগেশন আনবে, এরকম ধরনের একটা পরিস্থিতি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সো আমার মনে হয়, এবং উনি তারপরে যে ইয়েগুলো দিয়েছেন যে উনি জনগণের কাছে যাবেন, উনি জনগণের কাছে উনি কথাবার্তা ওনার যেটা বলার উনি বলবেন। সো আমার মনে হয় উনি ওই মানে ওনার দল থেকে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, দোজ আর ভেরি কনস্ট্রাকটিভ থিংস। এবং কেন যে প্রশ্নটা আপনিও বারবার করছেন যে কেন এরকম হলো, ওনাকে কেন এই সিচুয়েশনগুলো ফেস করতে হলো, কোথাও ওয়ে ডিড হি গো রং, এই সমস্ত। এবং পাকিস্তানের ধরেন একটা লং টার্ম আমরা জানি যে তারা ওয়েস্টার্ন অ্যালায়েন্সের মধ্যেই ছিল, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেই ছিল। মানে এখানে পাকিস্তানের রাজনীতিতে কতটুকু কেউ এই জায়গাটা থেকে বের হতে পারে, এবং কতটুকু তাকে একটা স্ট্র্যাটেজিক ডিস্টেন্সিং যেটা আমরা বলি সেটা মেনটেন করতে হয়, সেগুলোর আমার মনে হয় ওনার একটা রিফ্লেকশনের সময় উনি বা আত্মসমালোচনা যদি আপনি বলেন সেটা করার প্রয়োজন আছে। জি, অনেক ধন্যবাদ আপা। 2018 সালের নির্বাচনে ইমরান খানের ক্ষমতা আসার পেছনেও সেনাবাহিনীর সমর্থন ও ভূমিকা ছিল বলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে
গুঞ্জন আছে, দক্ষিণ এশিয়ার অনেক কাগজেও সেটি ছাপা হয়েছিল। 2.5 বছরের মাথায় তিনি কেন সেনাবাহিনীর বিরাগভাজন হলেন সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। পাকিস্তানের যে নেতা বা দল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তাকে সরানোর জন্য নানা অপকৌশল নিয়ে থাকে নেপথ্য শক্তি। আমরা কোনো গোষ্ঠীর কথা বলছি না দর্শক। পাকিস্তানে রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র বলে পরিচিত ISI এর প্রধান পদে ফাইজ হামিদকে বহাল রাখতে চেয়েছিলেন ইমরান খান। তার ইচ্ছা ছিল এই ISI প্রধানই পাকিস্তানের পরবর্তী সেনা প্রধান হবেন, কিন্তু বর্তমান সেনা প্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া সেটি রাজি হননি। এরকম কোনো প্রভাব রয়েছে কিনা বিরতির পর ফিরে এসে সেটাই আলোচনা করতে চাই আমার অতিথিদের সঙ্গে। গোয়িং ফর এ স্মল ব্রেক। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দুর্নীতি উচ্ছেদ বা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। তিনি বলতেন পাকিস্তানে যে কায়েমি স্বার্থ বা দুর্নীতিবাজ চক্র জনগণের রক্ত শুষে নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম জারি থাকবে। ইমরান খান সুশাসন করতেছেন কিনা সেটির জাজমেন্ট পাকিস্তানের জনগণই করবেন। অন্তত তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ উঠেছে বলে সংবাদকর্মী হিসেবে আমাদের জানা নেই। ডন পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ইমরানের কর্তৃত্ববাদী শাসনের সমালোচনা করলেও কোভিড মহামারী মোকাবেলা, বহুমুখী ইহসাস কর্মসূচি, নতুন জনস্বাস্থ্য ইন্স্যুরেন্স প্রকল্পের প্রশংসা করা হয়েছে। অন্তত তার সহযোগীদের কাউকে মিস্টার 10% বলে খেতাব দেওয়া হয়নি। প্রশ্নটা রাখতে চাই অধ্যাপক ডক্টর আমেনা মহসিন। পাকিস্তানের পত্রিকাগুলো সমালোচনা করলেও তাকে দুর্নীতিবাজ বলা হয়নি, ব্যর্থ বলা হয়নি, তাকে মিস্টার 10%ও বলা হয়নি। তাহলে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নাকি আন্তর্জাতিক কোনো কলকাঠির ঘরে ইমরান খান বলি হলেন? দেখুন, এখানে না আপনি যেটা বললেন, আমি প্রথম দিকেই বলার চেষ্টা করছি যে ইমরান খান কিন্তু একটা ভিন্ন, পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটা ভিন্ন ধারার রাজনীতি আনার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই জায়গাটাতে মানে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সরকার প্রধান করাপ্টেড না এবং ওনার আশেপাশের ওনার মানে লোকজনের বিরুদ্ধে ওই কখন মানে আমাদের জানা মতে কোনো করাপশন চার্জেসগুলো কিন্তু আসেনি এবং উনি বেশ, আমি যেটা প্রথম দিকে বলার চেষ্টা করেছিলাম, বেশ ব্যতিক্রম ধর্মী অনেকগুলো উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেই জায়গাগুলো ছিল। এখন যেই জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে, দেখেন, যখন আপনার এই ধরনের একটা পরিবারতান্ত্রিক একটা বা ফিউডাল সিস্টেমের মধ্যে থেকে দুটো প্রধান রাজনৈতিক, একদিকে যদি আপনি অ্যালায়েন্সগুলো দেখেন, দুটো প্রধান যে দল আছে তারা ফিউডাল সিস্টেম থেকে আসছে এবং তাদের একটা পরিবারতন্ত্র একেবারে প্রতিষ্ঠিত, মানে যেটা আছে না, বীজ বোপে ফেলেছে পাকিস্তান একটা ফিউডাল সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে। আরেক দিকে আমরা দেখছি যে যেগুলো ধর্মের ভিত্তিতে যারা রাজনীতি করছে সেটা একটা বড় জায়গা আছে। এখন ওই জামাতে উলেমায়ে ইসলাম, এটা আমরা জানি পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্ম একটা বিরাট ফ্যাক্টর হিসাবে আসছে। সেখানে ইমরান খান আমরা দেখছি যে ঠিক এক ধরনের অন্য ধরনের রাজনীতি করার চেষ্টা করছিলেন। এখন সেখানে আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে এখানে কি মানে কেন ওখানে থেকে সরে গেলেন, এখানে একটা অনেকে মানে এখনও আমাদের অপেক্ষা করতে হবে দেখার জন্য যে কি ব্যাপারগুলো সামনে এসেছে। ইমরান খান বারবার একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন, কিন্তু তার পক্ষে যে ওনাকে কিছু এভিডেন্স দিতে হবে সেই এভিডেন্স কিন্তু উনি এখনও দেননি। সেটা কিন্তু যেহেতু উনি এই ধরনের অ্যালিগেশনগুলো এনেছেন এবং উনি সামনেও রাজনীতির মাঠে থাকতে চান এবং পাকিস্তানের রাজনীতি পার্টিকুলারলি যেখানে ওয়েস্টার্ন পাওয়ার্স দ্বারা এতটা ইনফ্লুয়েন্স, সেখানে আমার মনে হয় ওনার প্রয়োজন হবে সেই এভিডেন্সটা সামনে আনার। Right, Appa. Excuse me, let me ask the same question to my guest. Mr. Wayne Lippert is a political commentator joined from Toronto, Canada. My question is, my guest in the studio, Professor Dr. Amena Mohsin, is trying to explain that in Pakistan politics, there are huge influence of religion as well as the international, I mean Western
polarization. So do you believe so that Imran Khan has to face a lot with the international polarization or Western pressure, Western influence, and to blend with the local religious influence as well? Well, I think Mr. Khan has looked for anybody to blame that he can find. I think the answer to his problems, he should look inside rather than outside himself. That said, yes, Pakistan does have a long history of religious engagement in politics. However, it is not as dominant as one may think. That the issue of religion is frankly exploited by various regional groups and to a degree even social groups. And so the religion can play for both sides. And certainly both sides have attempted to do so. Now, foreign influence, I have to say, I have yet to meet anybody who really wants to get inside Pakistan and influence its politics. In fact, the same would hold true both for India, Bangladesh, Sri Lanka, that generally the degree of foreign meddling, if that's the correct word, in South Asian politics is exaggerated. I think people in the West, in particular, the United States, Canada, Britain, Europe, EU, they're observers, and occasionally interest may come up, but it is nothing directed. What is happening in Pakistan that is not being discussed enough is the rise of the cities and the commercial interests of the city. Karachi, Lahore, much lesser extent Islamabad, which is a government town, those are becoming the drivers of policy in Pakistan, particularly Karachi. And so where once you could put together a government on the basis of various tribal accommodations, no government in Pakistan today is going to survive without strong interest in Karachi. And that's going to drive a very different set of policy choices, both internationally and nationally, than we've seen to date. And in fact, the political class in Pakistan is a little behind the times as to what is driving society, culture, and the economy of Pakistan. Which, if you look at what's going on in Karachi, you have a lot more confidence in the future of Pakistan than you do looking at what goes on in other areas. If you have any question, you can do, Professor Mohsin. Thank you. Thank you very much for your explanation. Actually, the point that I was trying to raise was that if you look at the dynamics of the political situation in Pakistan and the coalition that they have built up, on the one hand you can see that two dynasties are there and which are very feudal and which are rooted in the society of Pakistan for a long time and with long-standing connections with the military. On the other hand, you have these religious-based parties. So and Imran Khan somehow was out of stream with those mainstream or things which were
typical of Pakistan. And what I was trying to argue was that when Imran Khan is making the point that there is an international conspiracy and he is raising his fingers at the US, so he needs to have substantial, credible evidence for that if he wants, because in Pakistan politics, Western influence has been very, one could say it has been very dominant. And one would like to see that, how Imran plays around it. And also, like if Imran changes his foreign policy, I mean, if his directions are changed, because one has to keep in mind also the Quad factor, the Asia, the way America wants to come into the region, and the China factor. These all are going to be influential in Pakistan's politics, because the army also has its stakes there. That's what I was trying to argue over here. And don't you think that like how Pakistan responds to China, how Pakistan responds to Russia, that would and Pakistan, after all, is whether you accept it or not, it has been an important alliance partner of the US. So is it, I mean, how would the US go along with it if Pakistan, I mean, if Imran Khan is there and there is a shift in Pakistan's foreign policy? I mean, this is other factors remaining the same, that is if Imran Khan is there. That was the point I was trying to raise. Yeah, well, I would just add that there should be more focus if we're looking at Pakistan as to its relationship with China, because there are strong economic ties. The issue of the port, the railway, the fact that China is the major trade partner for Pakistan, and these kind of mundane questions, I think, are brought into sharper relief because of what's happening in Sri Lanka. The Sri Lankan's government denies that it's in a debt crisis with China. Well, the numbers say completely the opposite. And Pakistan may face that as well, that situation. Now, it will be in far greater position of strength given its location than Sri Lanka, but those kind of tensions could drive the great game between Russia, China, and the Kush than the idea of trying to reconfigure the existing states. That's correct. Let us come back to the studio once again to Professor Dr. Amina Mohsin. আপনার কাছে আমি যেটা জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সম্প্রতি আমরা একটা ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ইকোনমিক টাই উইথ রাশিয়া, চায়না, ইউএসএ, নেইবারিং কান্ট্রি ইন্ডিয়া, সেইটারই কিছুটা প্রভাব কিন্তু রাজনীতিতে পড়তে শুরু করেছে। আমাদের সামনে দুটো এক্সাম্পল এই মুহূর্তে আছে, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তান। যদিও পাকিস্তানের ঘটনাটিকে একেবারেই ট্রেডের সঙ্গে মেলানো হচ্ছে না, এটা গ্লোবাল পলিটিক্সের সাথে, গ্লোবাল অ্যালাইনমেন্টের সাথে মেশানো হচ্ছে। আপনার কাছে একটু জানতে চাই, এই ড্রামাটি সাউথ এশিয়াতে আর কোনো দেশে বা আর কোনো দেশের জন্য কি শেখার আছে? না, দেখুন, আপনার প্রশ্নে আমি উত্তরটা দেব, তার আগে মানে খুব একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ছিল যেটা আমি মিস আউট করে গেছি। সেটা আপনি পাকিস্তানের রাজনীতিটা যদি দেখেন, সেখানে আমরা দেখছিলাম ইমরান খান কিন্তু ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমটাও ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছিলেন, এবং উনি চাচ্ছিলেন যে পাকিস্তানে যে পাকিস্তানি নাগরিক যারা প্রবাসে আছে, তাদেরকেও এই ভোটিং সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন। সেই জায়গায় কিন্তু যারা পাকিস্তানের ভেতরে যেগুলোকে আমরা বলতে পারি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল, তারা কিন্তু এটাকে অপোজ করছিল।
এবং তাদের কথা ছিল যে এরা তো দেশে থাকে না, এরা দেশে পালসটা বুঝবে না, কিন্তু ইমরান খানের একটা বক্তব্য ছিল যে এরা এত দেশে ইনভেস্টমেন্ট করছে, তাদেরও একটা বক্তব্য থাকা দরকার, এবং সেই ডিয়াসপোরাটা কোন দিকে যাবে বা যেত সেটা কিন্তু একটা দেখার ব্যাপার ছিল, এবং নতুন প্রজন্ম কি মানে কোন জায়গায় সাপোর্ট করছিল সেটাও একটা দেখার ব্যাপার ছিল। আপনি যেটা প্রশ্নটা আমাকে করলেন যে এখানে আমাদের কি মানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো কিছু শেখার আছে কিনা, দেখেন দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশগুলো আছে অবশ্যই একটা ব্যাপার আছে, সেটা হলো যেটা আমরা বলি না দ্যাট ইউ শুড কাট ইউর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্লথ। মানে শ্রীলঙ্কা যেটা করেছিল, তারা তাদের ইকোনমিকে সেভাবে ডাইভার্সিফাই করেনি, তাদের ডেট ম্যানেজমেন্ট খুবই কম ছিল, মানে খুবই খারাপ একটা অবস্থার মধ্যে ছিল, এবং তারা মেগা প্রজেক্টস নিয়েছে যেগুলো কিন্তু ব্যয়বহুল ছিল, কিন্তু সেভাবে সেগুলো অর্থনৈতিক রিটার্নগুলো আনেনি। সো আমার মনে হয় সেটা মানে আপনি কিভাবে আপনি ডেট ম্যানেজমেন্ট করছেন, আপনি যে বড় বড় প্রজেক্টগুলো নেবেন সেগুলো কতটুকু আপনার জন্য প্রয়োজন, কতটুকু প্রয়োজন না, সেগুলো একটা বড় ব্যাপার আছে, দেখার ব্যাপার আছে। এবং ম্যাক্রো লেভেল বলেন মাইক্রো লেভেল বলেন, দুটো জায়গায় কিন্তু আপনাকে সমানভাবে এক ধরনের ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে এবং দেখতে হবে যে আমি আবারও বলছি আপনার ইকোনমিটা কতটুকু ডাইভার্সিফাইড আছে কিনা। মানে যেটা আমি বলছিলাম যে শ্রীলঙ্কা তাদের পাওয়ার সেক্টরে, এনার্জি সেক্টরে কোনো ইনভেস্টমেন্টই তারা করেনি, আমরা এখন দেখছি পুরো পাওয়ার কাটস ওদের চলছে সেরকম, এবং তাদের $2 বিলিয়ন মাত্র রিজার্ভ আছে, তাদের ঋণই আছে $6-7 বিলিয়ন মতো। সেখানে তারা এখন IMF-এর মানে কিছুটা চায়না বেল আউট করছে, কিছুটা ভারত করছে, এখন তারা IMF-এর কাছে যাচ্ছে, বেল আউট চাচ্ছে। সো এরকম একটা পরিস্থিতি আমার মনে হয় ইটস আ বিগ লেসন, মানে শুধু দক্ষিণ এশিয়া না সবার জন্যই, যে আপনি ম্যাক্রো লেভেল ইকোনমি এবং মাইক্রো লেভেল কিভাবে করছেন। এবং সেখানে দেখেন আরেকটা বড় জায়গাটা থাকে কি, যে সরকার শ্রীলঙ্কা ছিল তাদের কিন্তু তারা অনেকটা স্বৈরতন্ত্রের মতোই দেশ চালিয়েছে, অ্যাকাউন্টেবিলিটি গুলো আসেনি। সো অ্যাকাউন্টেবিলিটি, প্রপার অ্যাকাউন্টেবিলিটি যদি থাকতো তাহলে আজকে, এবং একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা যদি ঠিকভাবে চলতো তাহলে এই অবস্থায় শ্রীলঙ্কা আসতো কিনা সেটাও একটা ব্যাপার ছিল। Alright, Appa, I'll be back to you. I have a very small but critical question to Mr. Van Lippert. I have only 1 minute time for him. The question is, very soon we know that another time the Pakistan Parliament is going to sit to select the new Prime Minister from two parties, but the no trust vote was very head to head, very neck to neck. It was a hard competition in no trust vote. Do you believe that there will be changes in coming votes for the new Prime Minister? Those kind of questions are difficult to predict. I believe that the traditional family compact, which sees the alternation of power between the Sharif family and the Bhutto family, at least in this period, will continue. That the moment is not yet there in which you could see a dramatic realignment. I believe that it is coming. I believe that it's necessary, but for right now, I think it's business as usual until, of course, it's not. So we'll have to wait. My last question to Professor Dr. Amina Mohsin. কি ভাবছেন, ভোট তো অনাস্থা ভোট ছিল, খুব হেড টু হেড, সেম কোশ্চেন আপনাকেও, কি মনে করছেন আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি উল্টো দিকেও তো ঘুরতে পারে, কেমন হতে পারে, আপনার প্রেডিকশন কীরকম, প্রফেসর ডক্টর আমিনা মহসিন? দেখুন, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কোনো কিছুই নেই, এবং বাট আমরা যা দেখতে পারলাম এবং যে ধরনের সিচুয়েশন ইনভলভ হচ্ছে, আমার মনে হয় যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট হবে, সামনে একটা নির্বাচন হবে, সে ধরনের একটা পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। আর আমি জানি না, আমি হয়তো ভুল করে থাকতে পারি,
কিন্তু আমি আপনাকে প্রশ্নটি করছি যে পিটিআই কি কোনো ক্যান্ডিডেট রেখেছে? জি, এই পিটিআই মুহূর্তে- ক্যান্ডিডেট দিয়েছে, সাবেক হ্যাঁ, পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়েছে। সেটাই বলছি তো। জি। তো সেই জায়গাটাও আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। ইমরান খান পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত হিরো ছিলেন ক্রিকেটের মাঠে, এবং আমাদের স্টুডিওর অতিথি বলছেন রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই। আগামী কয়েকদিনের পাকিস্তানের রাজনীতিতে যা কিছু হবে তা কিছুর দিকে নজর রাখাই হচ্ছে বার্তাকক্ষের দায়িত্ব। আমরা চেষ্টা করব সে খবর রাখতে আর আপনাদেরকে আপডেট জানাতে। থাকবেন আমাদের সঙ্গে, থাকবেন SATVর সঙ্গে। I want to give special thanks for a special contribution to SATV, Mr. Wan Lippard, political commentator. He's a South Asian political specialist. He has joined from Toronto, Canada. And very special gratitude and thanks to Professor Dr. Amina Mahasin, international affairs analyst. Both of you, thank you very much, and a special thanks to my audience. Good night.